Kono duga si TikTok bi de. Wow. Assalamu alaikum, Boke. Welcome back to the Jollof Football Bantaba platform. It's your boy again, Chama, guys, and today we have a big day. It's the squad announcement day for the national team called Jonny in a name squad and for the upcoming World Cup qualifiers. We have still 4 World Cup qualifier games to play. We have 2 upcoming Kenya and Burundi. Taylor Johnny the name squad. It's been a while since national team we have got. So moo tax ma ne foog ñu am a live session rek. So we are live on YouTube, Instagram, Facebook, and on TikTok. I am live on TikTok, but me and my brother ML man ko tiite bu may bañ ko bàyyi mu dem nelaw yi waaye it's very late fu mu nekk ni bu tamit soo ko xoolee suma waa ji over gomentu boy di naa nu ma demee boy fena la boy lu baax yaa ngi cool maa ngi nuyu ñëpp boy képp kuy seetaan rek maa ngi laa nuyu di la bëggee waaw ma ne ko biggi fu waay nekk rek xam nga yal nga am jàmm fi nga nekk rek di la wane welcome waaw gën nañoo ñëw nag national team bi gën nañoo play waaye we are back next week rek inshallah big bi la tey la ko ñu war a oo suñu squad bi ñu xool kal ñan la oo ak ñan la ooyul definitely ma ne ko national team bi suñu ñëwee together rek xam nga comme ko gars yi waxee dañ dee fàtte everything you focus in national team bi but xam nga we all know there is a lot of problems yu nekk di go on but national team bi suñu teewee boys si dañ dee soxal suñu support tam at the end of the day so dañ dee try pour jox ko gars yi tam as well of course World Cup qualifier games yu ñëw nii like mean not much so seetee in the context of qualifying not much but so say in the context of future of our football I think it's a very important qualifiers coming up. What's your thought on that? Definitely yaa nga football moom daf dee boole sagar mo suñu football yi Gambia moom ñëpp dañ dee fàtte yëpp lu nekk di xew ñu focus ci football bi waaye yëpp Gambia la nag World Cup qualifiers yi dina difficult pour ñu qualify wala duñ mun a qualify sa right now waaye dina baax suñ munee win game si nii xam nga dina tax team bi togetherness bi xam nga coach bi gën a understand team bi players moo indi tamit ñu gën a understand team bi xam nga dina serve like a test game ba pare FIFA ranking bi tamit dafa improve suñu ranking si suñu mënee win these games soo bàyyi sa xel last international bi ñu ngi amoon test games ñu win benn draw benn xam nga ranking baa ngi éeg so bii buy ñëw ni suñu mënee win ñaari yëpp dafa gën a improve suñu ranking bi ak buy ñëw next month dafa gën a improve ranking bu gën a dem ci kaw nga gis ne next qualifier suy ñëw dina fekk ñu nekk in a good position xam nga ñu mën a am groupe bu baax ñu mën a qualify
Yeah, no, both of us another point, sir. Monica about the ranking, FIFA ranking, which is Yeah. very important for Gambia because you at a critical stage when it comes to African ranking. So I say the African teams, like, the less we go, the more problems we have when it comes to comes to they've sent pot in back, for the draw for the That's true. qualifiers. So if we can improve our rank, that will be very important. And come back here, it's been a long time. Yeah, it's in national team. A lot Yeah. of players have emerged in that period. Xam nga xale yaa ngi def seen def si Europe bi ñu ngi try pour Definitely. pousser xam nga di pousser seen boppa pour nekk si lifin bi and some players yoo xam ne they were in the mid tier guys make elevate nañ seen boppa to the next level, so it's gonna be an exciting one. There are a few names yoo xamante ne I will be very excited to hear them for the first time in the national in the squad, right? Yeah, Chamalai, swing football right now is on a high. Sagarama national team. So whole Gambian players window bini you sign pro. You know, barina. Then you get nyam bu gena bari. Gasun demetam ga gena muna settle in. You know, gonna improve team bi because so whole players is deme daf de ba pro league bi ba pro team si league bi. Team si league bi fofu la ga de amé xaliss muna gëna dafaru. You know, players is deme fofu la ga de muna terale sen jaboti. You know, te mo players yu am ñuy dem rek Jonny mu ngi gën a am xedi because xale yi dañ mën a football xale yi dañ mën a football te léegi xale yi dañoo dem rek bokka you know léegi pour nga dem dégg ne player dem na trial sax mu feel ko nii gaawut you know da nga dem rek nga bokka nga sign ñëpp a ngi dem di sign te you know alhamdulillah definitely yeah man tamit maa ngi xaar ay name si squad bi tey yoo xam ne xam nga ñoo xam ne tey mosu ñoo play Gambia ñu ngi xaar xale yoo xam ne ñu ngi toj Europe jamono bii bëgg na ñoo gis gars yi ñëw si squad bi xam nga bëgg na ñoo gis loolu daal ñu xool na Jonny dina oo ñeneen si ñoom ñu xool naka la. ñu xool naka la it's like 10 minutes before the squad announcement maa ngi suma waaji mi si TikTok bi Mbagnick maa ngi live si YouTube bi ak yooyu noonu so I'm with somebody there so moo tax TikTok bi dama ko fa def rek pour suma boppa man kenn am nga ma nekk foofu noonu waaye xëy na su jeexalee live bi xëy na I will open the TikTok live and see su fekkee nit yaa fa kay ma continue foofu yeah 10 minutes before squad be announced. But bala ñoo dem si squad announcement bi let's take this 5 minutes let's take 5 minutes to discuss weekend bi weekend buñ jógee ma ne ko yow tam keneen ku koren nga when it comes to the players naka la gaay nekkoon di def there were a lot of goals scored players yaa ngi doon score assist yaa ngi make clean sheets si fële nele xam nga debut si there was a lot of players making their debuts around the globe comme for example su ma seetee a few names yu ma name you score goal Abdoulaye Mané démb barki démb of course he's on the move Aliou Konaté moom tamit ak Amsterdam moom tam scored na another goal his second goal for that club yesterday guy ñoom ak Austria naka la Force Austria Force Vienna team Suso bi Bamba Suso bi Cerno Saho koo xam ne kenn nekkul di ko dégga he scored a brace yesterday for HNK Origin that is his third goal. He's currently the leading goal scorer in the second division of Croatia. Nga seet Sana Diop moom tamit poxre naay mu score Lamin Jawo moom tamit ngi si goal si Sidi Diatta yesterday in the UEFA Europa League qualifiers moom tamit he get on the goals. Nga seet ñoom Adama Sidibe assist Musa Juara got an assist Abdoulaye Sanyang got an assist and then Ibrahima Jaaju Stek yesterday delu na si teamam bi mu keep a clean sheet. Nga seet Ibu Touré yesterday gaa ngi win si League Cup bi again he maintains 7 or 8 games unbeaten with his new club. Jibril Sosé yesterday moom tamit a very good game for Kalmar. They won 2-0. They moved to the top of the division. Suñu waxee tamit débutant si Fallou Thiam ñu xam ku leen si waxtaan moo Abdoulaye Cissé mi ngi joxe moo won penalty bi first game yi St. Pauli in the Bundesliga. Aliou Fadera made his debut. Yaya Bojang yesterday got his first start for Odense. Nga seet Jasper Cissé moom tamit yesterday mu get his first si weekend mu get his first start. Mo Fall am na first startam for Port Vale in League One. Joseph Jacob Mendy yesterday moom tam start na si League Cup bi yaa ngi gis Mohamed Bada Moussi got his first start. Joseph Cissé raki magi Jasper bi moom tamit make his debut for Empoli in Italian Serie B. So weekend bi daal yow ñoo la nekkoon ña la impress daal si weekend bi ak what was the biggest takeaway there? Weekend bi cax na fu mu nekk nii booy yëpp a ngi door di play parce que season yaa ngi ubbeeku fu mu nekk nii booy yaa ngi door di am game time ñu xam ne tamit ñu ngi def transfers ñu ngi door di play you know ku si mel ni Jasper Cissé Jasper Cissé midfielder bi
Yeah, you just know for my midfielder, yeah. midfielder bi dem toki xam nga first game am dafa ñëw gaay indi ko second half waaye second game am day ñëw play ko you know te mu ngi dem in a very good team you know te gis nañ tamit xam nga sa doomi baay bi tamit Fallou Thiam xam nga moom tamit play na si Serie A bi keroog was it on Sunday or Monday Yeah. you know play na Verona Monday bi xam nga am a very good game si right wing back bi xam nga seen goal bi sax si moom la jógee moo ñëw mu cross dem bool bi dem corner den gaay ñëw gaay score xam nga loolu yëpp ay dem kanam la daal you know definitely xam nga ku si mel ni tamit Ismaila Abdoulaye Mané dafa xaroon na drop little bit fu mu nekkoon ci first round bi si Swedish League bi you know waaye soo xoolee last game am bii nii balaa moo dem sign fële si Olympiakos score na goal bu rafet you know soo xoolee score na goal bu rafet dafa tey dog goal ci ba bi dóor ko fa xam nga score na goal bu rafet xam nga ak beneen dóor bi left back bi tamit gis naa mu score goal bu rafet mooy dóor bu bi ay amee Sana Diop waaw gis naa ko tam gaay play benn Gambian combination moom Haidara nekkoon BST Rakitic mu dugal ko true pass dóor bi romba score xam nga definitely daal fu mu nekk nii daal affaire yi daal nu moo demee coach bi di gën a am problème sélection problème ku si mel ni Moussa Diawara dem na foofu sa Poland bu mu ñëwee ne dafa bokka Moussa score na sa last weekend waaye dañ ko bañ VAR bi daf ko bañ mu ne foul. Two times yi ma second time ñu ngi baabagee bañ goal. waaw mu ne foul waaye mu ñëwaat mu assist a goal do team bi 3 points. definitely mu si top form jamono bi soo ko xool mu si top form jamono bi you know ku si mel ni tamit nu tuddati sax Joseph Cissé commencé na di bokk ndànka Italie ci team bu mu dem nii because team bu player bu es la foofu noonu but gars yi ko doon di ko play ci second half bi mu ngi doon di ñëw mu ngi am game time bi little bit so loolu yëpp daal you know lu rëy la daal su booy daal definitely ñu ngi push you know Jawo tamit commencé na di score fu mu ko bàyyi woon rek Jawo tamit commencé na di score you know tamit Jawo point striker definitely Adama Bojang you know Stade Reims xam nga ñëw na léegi now he's a starter 3 games in a row yeah now he's a starter so loolu yëpp mu fa Yankuba Minteh si weekend bi Brighton wax ni wonderful performance mu jox Welbeck loo xam ne empty post la pour Welbeck score ko mu ñaareel ko high ball mu cause a penalty tamit jox ko Welbeck miss ko and soo xoolee rating bi nga seetaan game am bi you know fo naa dribbles moo ko ëppale si weekend bi si Premier League bi yëpp moo laa woon ak bi pare na pour joxe dribbles ak chances moo create most chances moo windi moo gëtti most dribbles gis nga fu ma laa wax lu ma laa wax nii you know so loolu yëpp Ibu Adams bu ngi nekk dat kii player bii di Dami démb sa dañ lose but soo xoolee game am da nga dee xam ne Ibu you know man daal maa ko xar si Premier League bi fu mu nekk nii Ibu Adams lu moo joxe nii you know mu ngi play very well Ibu Touré mu demee si team bi dafa click automatique dafa click ñoo na mos ko góol bu garaaw 2 weeks ago or last week góol bu garaaw you know te team am bi ñu ngi wit démb tamit performance am bi it was very good definitely dama ne ko suma koto bi ñëw na xama dugal ko moom tamit mu ñëw salaamaaleykum ma si jim bi ñu laa dégga waaw moo si jim bi nii wala bro waaw tàggat yaram bi noonu la baana si suma coach bi waaw broda dama kii mooy suma coach bi borom bagage yow da nga koren non kii kay moom moo nekk si top bi xam nga ñun ñëpp moom la ñu man si gannaaw caama nag waaye boy yéen a ngi def very good job thanks man ko yéen a ngi def very good job amoon na dégg ngeen ñu laa dégg ama ma génne IAP fala because fo mo yam ngeen dota yéen ma dégg rek ñu laa dégg that's very good ma leen nuyu yéen ñëpp ko di leen nuyu seen trois seen sant ana ko feneen la coach feneen la yeah guys are doing a good job time you know that's what it does. It takes you have to be a patriot for your country is very important because ñu li rek lañ am fi mu nekk nii suñu football you know definitely ko defu rek suñu football dina definitely waaye sant yàlla you know
I'm not déglu topic bi nag, but the guys are doing very well. I've been very busy because I have a lot, but I'm already follow ñaar pour am little bit updates. You know, so I mean it's good to see how we are moving, especially you know how many players we are playing the Conference League, you know, going in the qualifiers, all these things. Definitely. Really good, and I think that we need to focus on the positive side right now. Else back home is a mess, but we need to focus on what we can do. My concern is right now the coach I don't think he has any excuses when it comes to players anymore. Yeah, Definitely. Man, that's what I believe, and I think the Gambian team now, anybody, even you guys can see there can know who to play, who not to play. Definitely. You know, and I think we only have to base on performances. Yeah. Performances, you know, because experience for me doesn't take us anywhere nowadays. Because when we have so much talented players coming up, especially we're not gonna make it. I don't think we're gonna make it. Use this opportunity to use the youth, young players, give them opportunity to see what you have if you're gonna continue your contract, what you have in front of you. Definitely. So that's what I believe that, you know, and that's where my take on. But it's good to see. It's good to see. Jamalay, maa ngi congratulate coach ci trophy bi. Thank you very much. Moom tamit mu ngi def lu garaaw foofu si Norway, you know, mu si grassroots football bi. Definitely di def foofu wonders, you know. Ma ko congratulate ci second place bi trophy bi. Thank you very much. Di ko ñaanal moomu ñëw inshallah. Thank you very much. Thank you very much. We will have to do our part, you know. Yep. You know. Wow, Chama yow konti ma déglu leen tuuti. Sa speaker bi. The speaker bi. maa ngi miir ma ne ko yeah small speaker bi waa Kawa ma ne ko it's time it's 11 o'clock Gambian time. It's 8 o'clock here for me. So I will start there live soon for the press conference. But yeah, I will just keep my page on watch. Kawa, you in terms of Déguma la. Ma sa dégguma ko de. Mu ngi xaw a break tuuti. Non ni ñëwaat. Waaw coach yow foog nga ne Jonathan te yan players yow ba yan players nga bëgg a gis comme players yu ace yow ngeen nga bëgg a gis si team Jonathan bi tey. Wow, it's a number of lists, but which I have to maybe sit at home, look at the club, not remember everybody, but I think players like Bambalai have done a lot. Amazing second last 2 weeks. Definitely. Yeah, and we talk about Bajo a lot, and I think that Red Star is a very big team. I don't know if many Gambians knows about how big Red Star is. Yeah, it's Sabia. Because it's a very big team. I know people don't understand, but that's why I know that because I have a friend, one of my best friends from Serbia, he's a Red Star fan. Yeah. And so ko ba hel say fa la joge won nakala ay striker bi fa la joge won way dominate on Europe top time bena final Trump, you know, and they create good players, and one of the best clubs in that Eastern Europe is Red Star. Definitely. You know, so lulu jara sorale, and I think Bajo should be bringing in that midfield because of you know, and I still believe that I'll more go in the midfield if I can. We still believe that Ibu Adams should be a starting player by with a minimizing his role. Definitely. Because he's a very good ball winner, very aggressive, and I think he's one of the fittest players in our midfield because he play championship. Yeah, we can play we can make out. So man gives you any reason we munta play Ibu Adams in our midfield. And man, I don't care how many mistakes he makes. Yeah. He have to play. It's all about the coach having the heart to say, you know what? Here in the national team, when you come here, you don't decide how you want to play. You do the job I give you to do, or else I take you out, somebody comes in. Definitely. That's it. And Gillitan, that's the only thing that can help Gillitan right now, because you cannot think that the players are bigger than you. You cannot be thinking like that, because the players are bigger than him. The players are bigger than our bench. Let's be honest, our technical staff. Yeah. They are bigger than them. And as a football player, when I'm bigger than you, if I don't, you have to have the manners to stand in front of me. You know, you have to take those bottles that many coaches don't want to take. You understand? You have to take it, put your base. You know, it's very, very important. You have to set the line, you know. You have to set the line, and that is very, very important. Man, because when I came, the players didn't understand my philosophy. It took us 3 months
The big players, the good players will fight me because they could understand. But when you stand on your ground, then the players believe in your philosophy. In the You philosophy, start yeah. getting results. And that's how it works. I start getting results before the Norway Cup. After the Norway Cup, and now again we played our last game. Amazing football because I stood by my ground, and tell them that here, you're not bigger than me. You understand me? And this You is do very what I important. say. That's it. It's very important to take if you don't have control over the dressing room, control over the players, you're not gonna get results. Definitely. And then we have to know, and he have to know. Sorry. Yeah, he have to. Yeah. Wow. How much? Affaire yi dafa doon. Dafa dogon. Maa ngi ni doorangut. I just check in the GFF page, but there is nothing there. Ñu sungay du respect type. Gambian time. Yeah, but may ko Gambian time la ñu xaar gaay. But yéen noo leen gisee Kaba yow loo gis nag because it's been a while since you last play national team bi. So yo any names you xamante ne you are expecting to see in the squad, because I'm not 25-man squad. Or how do you think something like that? All I can say is the coach will approach this one? He should approach this one by taking one box. Competition qualifiers you xamante ne amuñ yaakaar pour qualify fa, but we have something big to come up in the future. So how do you see him approaching this one? Comme I will use this opportunity to build my team. I will use the opportunity to build my team. Why Yangi disappeared? Damal. I will use this opportunity to build my team for community in case if I extend my contract. So like I said, use the opportunity to bring the players that are coming up. You have Gabriel, you have Bajo, these players, so they can have a proper 11 that you're gonna continue what's coming after. Because we cannot keep rotating players like we're doing. We cannot keep rotating players. Rotation. So by England Lolo because it's too much rotation. Time is out gate. You understand? Yeah. So rotation, especially in the central defense, we need to have a back four. We need to have what formation we're playing. That defense, we need to have, and a goalkeeper. We need to have permanent, because those areas are very, very important. Yeah. The goalkeeping area and the defensive area, because when they learn to play, because we're not gonna have test games a lot. So when you rotate when you have test games, we don't have test games. So how can you rotate? You understand me? Definitely. So it's important to keep that back four. Make sure that you use that back four or back five or back three, whatever you're playing, and stick to one formation. Are you playing 3-5-2? Go for it. You understand me? Are you playing 4-3-3? Go for it and stick with it. You understand me? Because we don't have time to change every formation. You have to train it. Definitely. You understand me? Yeah, and we don't have that. So I don't agree. The only thing I don't agree with Jonathan is the rotation. And right now, I'll take this opportunity to look at the Europa League, the qualifiers, and we have to pick players in the top level. That's it. That's true. That's it. There's no more excuses for not picking the players that are performing, because we all seen them. Kumeni Bakaboy Mungla update. Exactly. Kumeni Jolof Yangi update. So your Amulo Ben excuse know what's going on. Because even though you don't have a proper scout, you have people that are doing it willingly to give you the information you need. Use the information. Use the information and do the right make the right choices, so that at least we can see something to, okay, maybe you deserve another 2 years. Do you understand me? Because I agree that 2 years was very short for Jonathan, to be honest. Yeah. For him to do something. So but his extension of a contract determined of what he shows us was coming, because he's not gonna make it now. Okay. He's not gonna make it now. Okay. And limited what time more important more. We have to face the big players, mix them. You are the boss. When they come to the national team, they are not the boss, you are the boss. Absolutely. That is very, very important. So and like players like Ibu Adams, Monaco, Bakaboyo, I believe in that player should be the machine in our midfield. Because he's the most energetic player. He plays in the toughest league, that's the championship. He has the legs. But then you have to minimize telling what you want from him. Because when you have a player like Bayo, you understand me? He's not physical. You say we have midfielder players like Jibril, they are not physical. You understand me? So
So you need Ibu Adams to take that job for them, which means that they will focus on the offensive play if you want to play them. You understand me? Yeah. All midfield so by health station diga bi kana fam dole. Ibu rek fam dole. Aki Abubakar Bari. Abubakar Bari way moment dole. Bo mo la njol de height dole. Physical. Who is physical? Physically. Su waxe ya dole. Ci digg field bi Ibu Adams mo lay ëpp ñep. No, Ibu mo na Waaw so fofu non nak Loolu mooy game am, yeah. Yeah, loolu game because soo ko bàyyi xel tey foog nga you use the players according to their clubs. Yep. But I'm going to was about Ibu Adams. Like I can remember when he was at Cardiff and he was not getting minutes a lot. I feel he's a player who need rhythm. The fan can play because of that is his game. He needs the fan need talent desi bir field bi pour nga mëna am because that is his game. So toge nak di nga ko jox ay cameo appearance ay 5 minutes 10 minutes when he don't have that rhythm. Do I guess do am good form. Why the people may die when go buy freely. You see his impact in that team. It's been huge, to be honest. It's been huge. Forget with the coach. The problem with Ibu Adams is the style because coach will Lumbuga from his midfield and look at Ibu Adams there just my problem abi. Because coach will have possession play and Ibu Adams said now is a Monica how to play with the ball. To be honest, I don't think he's the cleanest when it comes to passing and things like that. Monica issue be with the coach. Okay, that's where I come from. Mota John Alabena so ko by hell man you use him in the defensive job. You give him 80 to 70% or 60% defensive. Munako. Then the offensive part mu baye ko ñom baajo ndu yu nekk ci kanam. I understand because ndu yu mëna dem ñew dafa amiti. Ci so ko baye ñu sun midfield dafa am problème bo xamne dafa am gap bu nekk sun midfield ak sun offensive. Dafa am gap. I understand because these players yep I dem can I taw kena mo wara taw can I taw wa taw bobu nak kawa soko séré dang dé soxla like right now lolé bëgg ci midfield ku dé jël force pass bi di fit he has to be a little bit technical so more than man say there was a time I had this discussion with ML bima ko de man Ibu suma ko jël ma ko tek number 10 just mu nekk di press di yaha di press am nga leena mëna am rotation dafa am rotation dafa am offense and defense. I understand. It will use him on defense. When you're going to build up play, you rotate the movement. Again, to create space for the other players. Yeah, I can feel that. I understand. Fufula with him. Rotation be Fufula. He's just going to move to create the space, but he's not the player you should give the ball. Okay, somebody else will drop when you Chelsea ball. Come magic. Thank you very much. Yeah, I understand what you mean. Yeah. Wow. Okay, yeah. Well, I hold up for Madam because mom definitely not been predicted 25. So let's hear about Nuno Helate because I'm gonna come over here. He's very correct when it comes to the players. He knows the form players, and come to like form is the important thing at levels you can play. It's not just about how big the player is. But ML, wow. You went through a predicted 25. How many been a player? How many kera ku you? He was not in that squad. That is the goalkeeper Danso. He already published it on his Instagram page. He called Nenko squad wow. So boom no am na press. So legi for kibe na goalkeeper dem. Legi naka la fa demé? Bobu no that's my surprise. You know, because Ndobi gisuma ko muy play same first team. Maybe mu ngi play ci second team. Yeah. You know, why first team gisuma ko fofu muy play. Gis te goal boobu mel ni Baboucar Gueye right now ñëw na mu ci top form mu ngi play European qualifiers yi ñu ko gis mu ngi play well goal boobu mel ni Ibrahima Diadio step muy woon in and out ci teamam bi in and out waaye last game bi gis nga ñëw na play first choice one you know goal boobu mel ni Moussa Dibaga gis nga bu mu demee Ireland benn tey you know mu ngi nekk ci very good form daanaka boo xoolee teamam bi sax daanaka moom mooy sa yaakaar bi léegi you know so ma ñetta yooyu laa gisoon ne ñooy ñëw waaye Ndobi ñëw na waaye Ndobi tamit mun naa understand one thing ne like he is the future tamit you know te xam nga fu mu jaar ci football ak team bu mu nekka right now su waree break through ci first team bi xam nga there is no doubt ne moom Gambia moom mooy taxaw so am na ne coach bi mu ngi play team muy la liga Girona ñu ne ko ci Champions League bi Man City group Girona okay so Girona te nekkoon na ci bench bi ci Champions League bi yaa ngi ko fàttali
nekkoon na Champions League bi yeah te xale la he is just 18 so man lu ma foog ne daf ko bëgg a indi mu gën a miin squad bi even su dee third choice la moo nekk sax mu bokk si nga gis ne su demee ba time am jot dafaa ñëw rek bokk you know it's a good thing ñu play ko jox ko play ko because su demee doguma la foofu de xam nga dafa am tam duñu war a sóoraale moo tax bëggoon na la how old is he xam nga age experience dafa mata waaw man su doon man la tey even su ma ko invité sax next under 20 selection bi war a am nga indi ko nga jox ko captain mu lead team dëgg la nga continuer dëgg la so loolu laa gis ne coach bi ok mu ko jéem a teel a indi ok mu nekk si gannaaw goal ci parce que noonu gën a am expérience gën a naan national team miin ko da ngaa gis ne ñoom bu ñëwee dafa fekk am nañ expérience bi miin nañ ko loolu laa si gis daal opportunité boobu laa si gis booy dégg ma la de caama dama mute di wax ak gars yi TikTok yi xam nga man dama dee dabul lifin so su ma déggee di wax ignore ma rek maa ngi wax ak gars yi nuyu ne leen TikTok nuyu ne leen fàtte wuñu leen de bu ma ñëwee si defense line bi caama dama select 2 right backs kooku mooy Jesper Cissé right now signed Lecce is it Lecce waaw Joseph Empoli la sign Joseph Cissé Empoli di Serie B nda waaw Serie B ak Mohamed Sané Mr Consistent ñoom ñaar laa indi as right backs because right now Seny Janko mu ngi just jógee injury ñëw di play fële young boys waaye dama foog ne maybe he will need little bit time mu bokka because nu mu yàggaa toog da pare na pour ñëw right now you know ba pare ndoo bii ni tamit Fallou Thiam bi ni mu ngi just play Verona xam nga so foog naa ne daal moom tamit by next international break dina fekk ndoo bi pare na boobu nag competition bi dina gën a métti si right back bu ma ñëwee centre back bi dama indi Omar Colley laa fa def James Gomez Sirif Siñaan ak kanati Sirif Siñaan Layan Ndiaye Layan Ndiaye non Layan dafa ma ko fa James Gomez laa fa def Sirif Siñaan Omar Colley Kinte ndoo mu nekk Norway Sidi Kinte ak Alaaji Seen ñooñu laa fa def because Omar Colley right now mu ngi play pre-season mel comme last season mu ngi play he's playing right now he's playing te Kinte boobu noonu understory la mun naa ñëw kooku moo nekk replacement kooku soo ko indee si team bi right now moo tamit mu ngi 18 xaw ma 19 baax na mu ñëw nekkaa koto yi foofu noonu mu ngi play very well team bi ma yaa ngi koo xool xam nga mu ñëw jël experience bi you know boo xoolee tamit Sirif Siñaan right now moo nekk one of the most informed Gambian defenders Sirif Siñaan mu ngi am a very good season in Romania right now James Gomez tamit he is back Denmark first division Odense di play last game bi rek la play wutoon ñu ngi ko congratulations because jabaram mu ngi am doom ñu ko ne James congratulations xam nga loolu tax play wutoon school si mel ni Alaaji Seen maa ngi doon xool moom ak Yaya Bojang kan laa faa def ñoom ñaar because ñoom tamit in and out dañ dee nekk seen team bi wala second half lañ dee ñëw sometimes yaa ngi gis ku si mel ni Idrissa Cissé commencé guddi play Kuwait noonu so moo tax ma demal Alaaji Seen ni ñëwoon na si last international break bi mu am very good games waaw very good games so moo tax ma demal ko waaye su ma fa defoon Yaya Bojang tamit amul différence waaye ma ne bàyyi ma demal Alaaji Seen ñëwoon na last time am lu mu wone xam nga ba coach bi praise ko si loolu xam nga last game am bi tamit clubam startoon na Yaya tamit startoon na clubam waaye James sa tukki waaye Alaaji Seen ñëw na start ma ne ok let me go with Alaaji Seen ñëwoon centre back si left back bi dama jël Ibu Touré ak Seny Sagnang Seny Sagnang right now team am bi bu mu fa just demee he was struggling with game time because of seen rules yi foofu noonu seen league bi because I think from a four international players nga dee mën a play something like that but right now mu ngi setul si team am bi depuis last season soo xoolee second round of last season ak season bi mu dooree nii mu ngi play mu ngi nekk first choice si left back boobu noonu moo tax ma indi ko Ibu Touré moom xam nga ne moom Mr Consistent xam nga moom bul wori mu ngi koo joxe anyhow
benn tey te am na expérience bi moo tax ma indi ko yaa ngi gis bu ma demee si diggi midfield bi kan ak kan laa fa defoon sax let me see def naa fa Ibu Adams ak Ibu Adams Bajo Bari Aboubacar Rashid Bari Ndiaye Ablaye Diallo Rashid Ndiaye ak Ablaye Diallo you know Bajo moom gis nañ ko dem na saa bi léegi ne big team xam nga mu ngi play foofu waaye team bu mu nekkoon mun doo am game time di play xam nañ du mun Aboubacar tamit teamam bi first choice la foofu noonu bii di Austra te mu faa toj you know mun tamit mu ngi yàgg léegi si team bi tuuti Ibu Adams wax noppi yàgg na si team bi léegi te mu ngi ko def xam nga daf ko day joxe su ñëwee Ibu Adams you know Rashid Ndiaye dama gis ne last international su ko gaa bëggoon a o daf leen ba international bi bu jot mu am injury or something after gaa di ko dee mujjee waaye right now teamam bi Rashid mu fa nekk yaakaar mu ngi nekk starter mu doon play si fana Conference League qualifiers or Europa League qualifiers. Yeah. He was starting. Champions League guy started after guy gain a guy Champions League. Yeah. Definitely. He was starting. Te gis naa ne daal season bii daal Rashid Ndiaye mu ngi si diggantaan. So gomoon naa ne this was the right time ñu involve ko si national team bi. Club bi léegi ñor na. waaye last game bi play wut xaw ma ne dafa jël knock xaw ma lan la. xaw ma nag. waaw beneen bi fi la bu nekkoon suma xel defuma ko fa mooy Jesper Cissé. Jesper Cissé defuma ko fa Jesper because mu ngi just moving Turkey right now first game bi dafa ñëw ñu indi ko second game bi dafa ñëw mu start waaye dama foog ne daal ñu mee ko time tuuti mu settle down foofu noonu daal you know by next international xam nga dina fekk mu gën a ñor gën a settle down xam nga waaye moom tam coach bi su ko involve tamit si team bi tamit garaawut because xam nga mu ngi play tamit te bu mu nekkee student tamit he was playing amoon na game time bi yaa ngi gis Ablaye Diallo jaamaano nama nañ ko tuuti si squad bi you know fu mu nekk nii dem na Suisse for na last week score na sax you know moom tamit mu ngi settle down little by little mu ngi settle down foofu noonu ndànka you know mu ngi nekk in and out of the team nag léegi mu start léegi mu ñëw seconde but mu ngi settle down jaamaano te xam ne jaamaano lu moom national team bi guy moom he's a top player su nekkee si form moom mooy loolu su nekkee si form if he is fit you cannot leave him behind you know suñ demee si flank si tamit foofu tamit coow buñ demee si flank si tamit Moussa Baro laa fa def Yankuba Minteh Abdoulaye Mané Aliou Fadera Bambalay Sagne Bambalay mu ngi nekk si forme bu garaaw jàmm he is scoring goals assisting goals last game bi gis naa ne daal force bi dafa génna gars yi génne ko xaw ma tamit ndalan moo xew xaw ma dafa gaañu xaw ma lan moo xew waaye ñu ngi ko ñaanal daal bu ko dara jot because right now dañ ko soxla mu top form he is scoring goals assisting goals dafa start wala mu jógee si bench bi su ñëwee dafa make impact Bambalay yaa ngi gis ku si mel ni Ismaïla Abdoulaye Mané mu ngi nii de barki démb rek score na fi ne bi Suède timam bi te mu ngi nii mu ngi dem fële ne Olympiakos you know moom tam mu doon play timam wel mu doon play so moo tam def naa ko fa Moussa Baro wax noppi mu ngi play pre-season right now you know jël fitness bi Yankuba Minteh moom mooy suñu Messi bi Yankuba Minteh moom moo ko bàyyee gannaaw càmm mu maa njëkk a dóor boo duñ ko yeewaa sax Aliou Fadera tamit dem na sa Sassuolo Sassuolo italien turi da nga defeta Sassuolo Calcio Sassuolo dem na fa te gis nañ ne commencé na di play you know for now last week sa play woon na so commencé woon na start on na then mu play si bi tamit waaw commencé woon na di play it's a good team for him you know hopefully mu mun a am game time bu baax foofu noonu tamit moo tax boole naa ko si keneen ku ma ci boolewul mooy Moussa Diawara and that was difficult because 25 laa mun a select and Moussa mu ngi nekk si forme teamam bi mu ngi ñëw bokk di push definitely man doo xool ba ma Abdoulaye Mané kan laa faa def waaye Abdoulaye Mané ba mu scoyee si Monday bi rek am dat foofu rek ma ne Abdoulaye Mané mooy dem si suma team bi you know waaye Moussa Diawara tamit coach bi su ko ooyee waaye fa affaire bi tamit mi ngi start de gis naa am ku ko siyaa si lifin bi waaye ok continue jeexal dalee la foofu noonu buñ demee si strikers yi Ali Sow laa fa def Abdoulaye Cissé Adama Bojang
laa fa def Ali Sow ñëpp xam nañ ko wax noppi you know Toki mu ngi play right now Abdoulaye Cissé ñëpp gis nañ last weekend bi mu ñëwee teamam bi si Bundesliga bi seen first game bi mu ñëw impact bu mu am ba ñëw cause that create that penalty xam nga gars yi mën a equalize Dortmund you know Adama Bojang bu mu demee Stade de Reims last season depuis last season second round of the season bu mu nekkee Suisse mu doon toj te dafa mel ni forme boobu la indi Stade de Reims mu ngi ñëw nekk foofu noonu first choice at bii nii de play sometimes you play ko si bi sometimes you play ko strike you know waaw foofu tamit amoon naa fa jigi jàkkaana parce que ku mel ni Ablaye Diawo di striker Diawo man doon xalaat biram pour def ko si squad bi waaye dama gis ne all these years gars yi Lamine Diawo gars yi ko skip xawma lan la nekkuñ di ko oo xawma ne because of xam nga I think he's 30 or 29 30 xawma so maybe gars yi ngay xool xale yi ñoom Adama Bojang xale yi pour future gars yi moo taxit but he's a fine striker tam coach bi tam su ko ooyee tam war na ko mun a oo you know keneen ku ma ooyee mooy Adama Sidibé taxawal saa ngeen announce de mu ngi announce Lamine laxalaa di Baboucarr Camara boo nekk di announce squad bi ana coach bi I don't know su waxee wax Seri Sagnang Joseph Cissé Mohamed Sané Ibu Adams midfielders Aboubacar Bari Mahmoud Bayo Jasper Cissé Jasper and Joseph together first time Mohamed Dramé is still there Mohamed Al Koulouch Abdoulaye Mané Moussa Baro Aliou Fadera Bambalay Minte Adama Sidibé Adama Bojang Ali Sow. Yeah, I missed the goalkeeping. So maybe if I can go rewind a little bit, I don't know if it is possible. Where is the coach? Ana coach never squad la o. Never la o. They are struggling for connection, you know. You know? They are struggling for connection. Coach is in Nairobi, they are in GFF. So that is the problem. They don't have connection. So music guy, you ever get a ham? So 2 names you did not call: Adama Sidibé, make it. Adama Boya, you mentioned him, and Mamadou Dramé, midfielder. So those 2 names are there, but the other ones you already mentioned them. Yeah, Dramé boom ñëwé Gambia last international. He had two very good games. Playing well. Waaye dafa move dem si club bu S. Ba mu demee si club bi settle good. You know, mu ngi play antu nag. But right now nekk good first choice si club bi. Yeah, guy, let's check could be questions, guys. So maybe you can watch, and then after we come back, okay? I want to give you a problem. Okay. Madam Malekir, I'm going to office. I'm not down there, you know. Okay. Okay, so my guy, time moment can I hope the Kenyan squad that is the squad name. I missed the first part of it because they were struggling for connection. And but most of the names are usual suspects. I think a couple of names. What a bad connection, guy. My team was like first thing they came late, second thing they cannot have proper connection. Gambia dal moy lolu suñu dëkk bi da nga better. I missed the goalkeeping part. Even the sound is echoing. Like here is echoing on my hair. I cannot even hear properly. Gambia dal suñu dëkk bi da nga better my guy. Gambia da nga better. Hey, Gambia.
Can go Gambia. Where is the feedback coming from? Ghana, Gambia. Gambia connection with Gambia. Let me go back a little bit. I'm, I just I'm ready to watch squad. Babuka Kamara will go announce. You have your Kasi goalkeeper. See, Babuka Kamara made the announcement. Let's see. Yeah, how bad. Okay, guys, I will go through the squad. Yeah, 25 man squad. Mm-hmm. Ibrahim Ajaju Stek, CSCB, and and, Bab, and Sikandi. I will pause there. So it means Danso is not in the squad. He was in the preliminary squad. He's not in the final squad. I will say that way because of CSCB Mofanega, Babkar Gay, Ibrahim Ajaju Stek. These are the three goalkeepers. So Adama Sidibe, Musa Dibaga, and the young kid at Girona, Danso, Jody Danso. They both missed out in this final list. Abubakar Sidi Kinte. Abuga Sidi Kinte get his first call up. Abuga Sidi Kinte and Lion Jai, Serif Sinyan, James Gomez, Alaji Sen, Alaji Sen, Sanya, SK Sophia. So Omar Koli, I think a big commission is Omar Koli, captain. Omar Koli is missing. He's not in the squad, which is a big indication. It's a big one. Like, he's fit. Omar Koli is fit. He's in Saudi playing in the second tier in Saudi League. So he's not in the final list, and he's the captain, the most capped Gambian player ever. And he did not make the final list, and that could be a big signal to him that yeah, it's a big signal. I don't know if there is any issue with his fitness, but as far as I know, he's fit. He will play their recent game. So unless something happened from that time to now, otherwise this omission means like like I'm going for the younger players. That is basically what it means. Or like the qualifiers is not important, but I think it's for I believe it's the latter because Omar Koli, I think he's reaching that level of his career where not selecting him for the national team will not cause a lot of question marks because he's been there for the longest time. The experience, of course, experience wise, he's still there, but age wise and where he is playing right now, the second division of the Saudi League, and how the young players are coming through. Let's say Abubakar Sidi Kinte, he's one of the best players in the Scandinavia right now. Norway, Denmark, Sweden, that area. He was voted as or rated as the best player in under 20 player in that area. And then you have the other defenders like Sirif Sinyan, who's been one of the most informed Gambian players. James Gomez doing very well with his club. And then, of course, Lion is like very close to. He has not been playing a lot recently. So maybe that one you can question his selection. But maybe the coach like what he got from him. That's why he picked him. And then he has Elijah Sen. So no place for Captain Omar Koli. That's the big omission in the squad. Midfielders, I said it, Ibu Adams, Abubakar Bari, no surprise there, Mahmoud Bajo. Just 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 Pasise coming in for the first time. Not for the first time coming, but for the first time coming, whilst his brother is in the squad. Mahmoud Drame, good. Mm-hmm. Mm-hmm.
like money as expected. Mr. Barrow. Did he say? So I did not hear the name of Ablai Jallo German. I think he's not in the squad. Ablai Jallo German. Let me see if they publish the list. That makes life easy. No, Gambia, Gambia. Let me see if they publish the list. Because you want to publish this with your talk. No, no. Unless we're going to the work was nakalako delegate. Say work we ain't go delegate very well because you can still run your press conference while somebody else is making the publishing of the list. But if people can use that. But no, no, I don't think they publish the list. So we have to do the press conference. But, yeah, let's just listen to the question and the answers. Maybe explain some of the selections. Let's hear what the coach has to say. Um, I'm just gonna skip the questioning and go straight to the coach's response because the questioning is kind of echoing so badly on my ear. I'm so uncomfortable. But key question I'm good at how long? Even coach is echoing. It's so bad. It's because of let me just pause. I'm not a big tech guy, but I think the problem, Monica, they have a lot of gadgets there. Everybody is their own gadget, and then you don't control your own gadget. Then feedback go my own feedback. So you have to control that. These are things you have been they must too much. Understand? You work with anything in a press conference or something, and then regulate. You have to regulate kuneka device more easy. So there is no gonna be a feedback from you to there. I don't know what I'm not a big tech guy, but I believe in the formula feedback bineka di new way. Kuneka di wahid na because a lot of my client neka di gis for no but then you record so said record like what I can watch bit for you watch press conference whilst you are inside the press conference. So Lulafy is a feedback that I don't know exactly what is the problem, but I feel it's not a big issue. It's just the amount of gadgets you got me. Well, how continue? Maybe pause again. Today is what day? Today is what's the day today? Today is a Thursday. Today is a Wednesday. I something does not uh start like it's not right for me. Something does not feel right for me. Moneka coach Bill, why is he in Kenya? One, I know we are playing in Kenya and we are playing against Kenya, but why is he in Kenya? Why is he not in Banjul to do the press conference? And then from Banjul, he can, move to Kenya and meet the team. The team is not going to be in Kenya up until next week at least. So why is the coach in Kenya when we are doing this press conference? It does, and now everything is a mess. The press conference is a mess. They cannot handle the situation of the coach being in Kenya and then the questioning coming from Banjul. They cannot do that. Is it to save, probably to save cost, or probably because the coach one of them it's better for me to go to Kenya and then do some scouting or watch these that I cannot understand, because of course there's the tournament going on in Kenya right now, the CHAN tournament, but that is different from the national team. So some question that would have been to the coach, why are you in Kenya not in Banjul? I hope somebody asked that question.
all right. Like this is so bad. The feedback coming from Banjul to like on the stream is so bad. Mhm. And it's a quick fix, to be honest. It's not a major thing at all. It's just somebody, I feel, playing the video whilst they are inside that room, and then their feedback is coming from there. So I don't know who's responsible for to run their either audio things at GFF or something. But this is it's not a big issue, and then they cannot identify it. So then go ignore it. They go about with it, and then until they finish, and then a guy knew what a guy buga the file another the same issue. Not cool. Well, look at it, play good games. Echo. Yeah, GFF nyo na sa. Ang GFF lang, ang Gambia. Yun na sa put run a simple stream, live stream with questioning. You cannot. Well, lolo problem, bro. Habib, lolo problem. Since garen na sa tara, why? And this has been going on since we have started. Why? Put guy fix cause I didn't gonna go fix. No, then go ignore it. Back. It's not a major thing, to be honest. I can tell you, it's not a major thing. It's a minor thing. Put fix lolo. TikTok is a new guy and so much life, So my guy, YouTube, I'm sorry, at Facebook. Next one in the comments. Okay. Say ni nyowal. May ibil na TikTok be. Alas ni. Send na la invitation ni. Mm.
But Jamalai. jeexal nga ko. Waaw jeex na. man ma dellu woon gannaaw bu dégluwaat squad bi. pour ma mun a xam lan squad bi Lion Jaay mu fa. Lion mu fa sa waa ji ñëwut Jonny Danso xam naa dañ ko prigoon si preliminary squad bi rek. squad bi waaw gaay doog a job gaay gaaw a job so sa waa ji am na CSC bi fa nekk. Ibu Touré nag xam nga luy problème Ibu Touré de Ibu Touré gën naa ñëw de. waaw Ibu Touré ñëwut war nañ ko ko laajte wuñ ko ko. journaliste yi nekkuñ fa booy kenn naa fa nekk rek du ko laajte booy suñ journaliste yi tam da ngaa waaru de. suñu waxee ñu ne coach bi du def press conference coach bi def press ko gars yi nekkuñ fa sax pour laajte ko. kenn nekku fa waaw wax nga dëgg de. benn waaye nekk ne ak Sumboya moo doon laajte. dégg naa ko Bajinga la tudd xaw ma. xam nga loolu laajte. wax nga dëgg because of journalists yi tam dañu war a dem because this was announced 2-3 days ago and it's usually open, right? You don't need any accreditation to go to the press conference. It's usually open. Well, last time I think Chair Samu for one. Wow, exactly. Chair moom daaka last time fu dafa amoon problème isu GFF dafa amoon lifin fa loon jaar mu dugg GFF moom du journalist waaye fa loon jaar mu dugg GFF after mu ne bàyyi ma dugg rek laajte ba waaye no ko waxee journalist but there is some surprises Baboucarr Gueye nekku fa no Baboucarr Gueye mu fa sawaji moo ko meekul Dibaga moo ko meekul Baboucarr Gueye la Baboucarr Gueye mu fa oh kon Baboucarr Gueye la CSC bi ak Stek ñoo fa nekk waaw that's a good selection yeah léegi si defense bi Omar Colley moo fa nekkul kay Omar Colley mu fa di Omar Colley dégg moo turam de Omar Colley is there eight defenders la indi okay let me just go back and then you hear the squad again no Fodé mu ko demal ci Fodé mu ko binda Fodé mu ko binda ba déglu Baboucarr Camara ma seet foo binda daw because dégg do ya because man déglu naa ko de 8 defenders la 8 la Omar Colley la 8 la wala 9 8 or 9 defenders Omar Colley la foo yumbida Omar Colley la Lion Jaay Alhaji Sène Sirif Siñaan James Gomez foo mu ngi na Omar Colley de waaye I didn't hear Omar Colley's name defal na nga ma seet James Gomez ñooñu la indi as center back left back bi Kinte la indi ak kii seeni Sagne waaw then seen right bi mu indi Joseph Cissé just pas ma Joseph ñoom ñaar Joseph Cissé ak Mohamed Sane ok defal na nga déglu ama déglu ko let's just go through it and then from Baboucarr Camara's choices. Yeah, that is the biggest correction mo man loolu mooy my biggest question. Why did we have the press conference online? Loolu moo nekkoon the first question ma la ci ko why are you in Kenya not in Gambia? That would have been my first question. But journalists am loolu moo leen nax ñoom tam ñu ne duñ dem. Where is the coach? No, but there is not much difference in it because suñ fa demee tamit laajte la rek la gaay di def mu tontu. Yeah, yëpp laajte la tamit waaye yaa ngi gis we have the problem mënuñoo am a proper press conference because of what network so problem boobu mu fa already. No jaare loolu GFF la GFF loolu waruñu daal GFF la lu mel ni GFF mun lu am network bu baax loolu GFF la waa dëgg yàlla waaye tu ko xale si should be like ba pare xam nga game bi tam is next week Friday like right now why should he be in Kenya? I want to understand why. What is the point of him being in Kenya right now? ñoom ñoo ko war a laajte mu ne xaw ma mu fa to take care of stuff karab what stuff can we take care in Kenya? What like su fekkee logistic like he's not responsible. Somebody else he's not responsible. No just journalist yaa fa war a nekk laajte ko xam nga yow laajte suma waa ji Omar lu tax journalist yi nekkuñ ba ñoo war a déglu goalkeepers Ibrahima Jaaju CSCB Baboucarr Gueye okay Omar Colley is there moom la njëkk a wax dama ko miss you are right. Omar Colley is there you know there are surprises Jamano nekku si team bi waaw Jamano nekku si team bi Abdoulaye Cissé nekku si team bi Abdoulaye Cissé nekku si team bi daanaka Jamano nekku fa Abdoulaye Cissé nekku fa Abdoulaye Cissé wax nga dëgg nekku fa Abdoulaye Cissé nekku fa Adama Sidibé ak Ali Sow
Adama Bojang Adama Sidibé Aliou Sow ñu la indi. Yeah, waaye comme ma ko waxee ku waxut lii wax leen ne di nga question GFF fii waaye tamit journaliste yi tamit waroon nañoo caama conférence yi nii sax léegi solo leen pour toog yéen ñëpp déedéet online la yéen ñëpp ngeen toog laajte online kese meeting yi nii solo di ngeen dem daje benn place non online la ñëpp wala conférence call yéen ñëpp online yi nii zoom yi nii ngeen dugga taf ay man la taf loolu la ko gaa waroon a def sax zoom li fi nii la ko gaa waroon a def ku nekk toog sa kër journaliste yi nga dugga ñu jox leen link ku nekk dugga jox leen link jarul pass jarul dara internet rek nga dugga but it is a strong squad parce que 25 man if you agree with 22 there is a good team if you agree with 22 it's a good team. I'm very excited about Abubakar Sidi Kinte, of course. The start for the first time. Well, so much time because we play. We had a lose from like Tuti. Why? Loom one na dolem. See, the last international break. Definitely. This time. So let's see how he will adapt to the national team. Definitely. I think there's a lot of promise there, right? Yeah. The boy is a top talent, you know. And Momoneka soon next Omar Kolibi. So Bahna Mutel ko in this squad, we come Lumara do Warek, Mutela Boka, Tela Nanda Aferi, Stala. You know? Yeah. Stala. Why squad we mom going forward that could have a problem. Munko, I'm never calling in place, you put one in a Boko and team Yama. Whenever call sang a little place, you bury it. You know? Players you bury it. You know? Yeah, players you bury it. He's been in good form tamit xam nga I feel he can feel hard done by but xam nga midfield dafa xala fees loolu mooy ka affaire bi but I think it's not a long time before it's not long off before we hear his name in the squad xam nga tam ngi play second division bi ak yooyu but I think ne he's closer to he's knocking on the door daal si national team. Yeah, he will get there. Mooy ñoom Jibril Socé ñoom Racine Ndiaye ñooñu yëpp dañoo ñëw. dañoo ñëw fii ba next year nii. Rashid missed out, right? Rashid missed out too, right? Rashid missed out. Waaye nga Rashid last game am play wul xaw ma la moo ko jot. Moo tax gaa ne foo nekk laajte ko. Am na play soo xam ne maybe dañu am injury. It's disheartening xam nga ñu sega suñu maasi fii nii ñu ngi fii di toog fii bu nga xam lan mooy mënuñu am questioning bi. It's disheartening definitely. Man because actually journalist dafa laajte benn question after ñu ne amul leen benn question booy laajte after kenn laajte woon mu ne okay I will ask again. Like we should do better. I think we should do better. Bimo, I will go back to this Sports Journalists Association. Small guys, small while then, but when I will go back to them. I think like what on your left that I knew. What on the left that I knew. To be done online, but ours should have been different. The organization is really poor. No journalist was there to ask a proper question. Yeah, bro. Then disappointed. Bilahi, when I'm disappointed after press conference. I'm very disappointed. Full jega. Press conference full journalist. No, so they online la ni. Naga joxe link ci yow sa mën nañ la jox link. Yow rek mo nga la te code bi yo xamne ñepp ko bu exactly. Parce que da nga nga ne ko OK Dibaga mu ngi nekk in good form. Lu ta ñew. Mu wax la. OK ñetti goal ci pay yi ni. Nga ñëw ci defense line bi nga ne ko yow Lion Jay nekku di am playing time noonu. yaa ngi drop ñoom Yaya Bojang ak ñooyu lan moo xew Ibu Touré lan moo tax nekku di ñëw xanaa léegi dafa bëgg a bàyyi wala dafa noppalu lan moo xew you know nga laajte ko Seydi Janko nda wax nga moom pour mu ñëw bi fa la toolu nga laajte ko Fallou Thiam bi nii sax mbiram noo ko gisee ndax xam na ko exactly ndax xam na ko question yi ko mën a laajte yeah definitely nga dem ci mit dafa disaaninte xam nga dafa laajte ko Racine Ndiaye lan moo xew dafa gaañu wala lan moo xew lan moo tax ñëwut si kanam bi everything nga laaj ko ñoom jaamaano ñoom Ablaye Cissé da Jaawo Lamin Jaawo waaw Lamin Jaawo nga laajte ko mu wax details yi mu wax lan la moom mu answer ko from the horse's mouth nu ko gars yi waxee nga jëlee everything from the horse's mouth then everything your report will be you know because mu ngeen ne comme like am na players yoo xam ne ñu ngi play 90 minutes seen club si waaye soo xoolee squad bu mu select tamit foo mu jaar nga am ko drop te ñu ci bari tamit ñu ngi play you know soo xoolee comme like okay maybe the midfield wu si da mo koy Mohamed Dramé
mu ngi play waaye nekkul di am comme like that minutes yu bëri yooyu noonu. You know, so ko tiiroon so ko naa ñëw. Yeah, I follow his team, but to be honest, nekuma di gis a lot from him. Nekuma di dig a lot from him, and that's kind of an indication. Come noko here, it nekku di play minutes yu bëri ak yooyu noonu. Nekku di play a lot of update. So ko naa fa day ñëw. So. ma yow gars yi la yaasal ne la waxuñ fi dara lu waaw yow waxuñ fi dara ñu jàpp ko ñu bos ko. Ko ñu daal waroon nañoo bos ko door ko question su saf. Bon ñu dem si TikTok bi ñu si gars yi ñu wax ñoom Habiba ngi foofu noonu gars ñoom seen ngi si TikTok bi xam nga si gars yi ñu dugga foofu ñoom moo ñëwal si TikTok bi ñu dem si TikTok bi ñu waxtaan si affaire bi because dafa métti si xol de mbaa ma déglu gars yi waaw bi dafa métti si xol man well, okay, guys. Small Facebook, Instagram. I will just end that live, and I will continue on TikTok live. I will put away this mic. Thank you for joining me. I was expecting more from this press conference. I get less. Must get a covenant. Squad, of course. I don't think I have a lot of questions on the players you guys select in player being. Wala na pinega, wala na record. For example, I believe there is something in there. Last time we international break, I believe they have turned down call of it because of time we pay some of the one and that all that time will use way. I'm not like turn down. I believe, of course, I don't have the details to confirm it, but that was the indication you might get. Yeah. So I will go on TikTok live. My TikTok live is so kind of book me what that. I'm not doing it. That's it. Well, it's not right. But it's not having a head medic.